Buch, B2 Buch? Not yet. Nein, Nein, sir. nein, schon. No, Haben wir. B2, no, Lehrbuch, Arbeitsbuch und Audio. Ja, schon, das Ja, schon. sir. Aber nicht für das Testbuch, B2 Prüfungsbuch. Nein. Nein, sir. Nein, 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 nein. Okay. So let's start with the second book now, sometime today, tomorrow, whenever. Sobald wir mit diesem Buch fertig sind. Und dann das Testbuch können wir auch in Kauf nehmen. Yeah, so we can consider that also. Maybe start working with it slowly as we do our second book. Sir, can we do it from As Monday? The second book, yeah, that depends on how quickly we finish this. That's right. No. Tomorrow and day after tomorrow I'm leaving. So I will not be available. I'll join the class for half an hour, then I leave because I have to catch my flight. Okay. And you are here when? Friday. Friday. Friday What time? afternoon I'll reach. No. I'm reaching Delhi at midnight. Then Chennai by 9:45, 10 o'clock in the morning, Indian time. So okay. So it's an early morning flight. Connecting flight is at 7 o'clock. 7 or 8 o'clock in the morning, right? Yeah, 6:65. It's about 2 + 1, 3 hours flight from Delhi. Is it a direct flight? No, it must be going via Bangalore or via Hyderabad. Yeah. No. Direct flight. 3 hours. Wait. Is it a direct Delhi, flight Chennai. or a non-stop flight? Non-stop flight or direct Direct flight? Okay, good. Non-stop. It's a direct flight. There's a stopover in Hyderabad. Yeah, return is via Hyderabad. Yeah, but at the airport, we won't be able to meet up. You're not allowed to No, come even outside. no. Even I will not be in a position to come out from the flight. It is just I will be sitting in the flight. Yeah, that's true. That's what happens normally. Okay. Yeah. So my request is any new topic or some challenging topic. I prefer on Monday. Yeah. Even if you miss out something, you can always catch up later. This is kind of thing. Because we are in the Indian time zone once, so it will be easier to adjust. Yeah. Once you're in the Indian time zone, then it fits. So that can be done separately. That's kein Problem. Das kann ich ja extra mit dir machen. So not an issue. Not an issue at all. So es kommt darauf an, wie schnell wir mit diesem Buch fertig sein könnten. And if you want, Sir, we can start the... Yeah. Sir, 1 minute. So if in this context, I want to say I prefer Monday, but in this case, I cannot say this is mir lieber. Montag ist mir lieber. Okay, that's so simple. Replacement. Okay. Montag ist mir lieber. Okay. Oder als Bitte kann man das auch stellen. Könnten wir am Montag mit dem Buch beginnen, mit dem neuen Buch beginnen? Anfangen. Könnten. K2, ja. Right? Oder wenn Sie am Montag mit dem neuen Buch beginnen könnten, wäre das mir sehr gut, oder würde mir das sehr gut passen. That's what I want to avoid that before sagen. So. So, mir ist es lieber. Montag ist es mir lieber. Okay. So, gestern haben wir mal schnell uns diese Wörter hier angeguckt. Also jetzt finden wir oder versuchen wir, die Wörter zu ordnen. So, welches Wort hat welche Bedeutung? Der Tierschützer bei sich aufnehmen, traumatisiert sein, herrenlos, aussetzen, verwahrlost, das Tierheim, der Animal Hoarder und die Tierquälerei.
Der Tierschützer zum Beispiel. Was oder wer ist ein Tierschützer? Eine Person, die Tieren hilft und für sie kämpft. Gut, also 1D. Ja. Ein Tierheim, Nummer 7. Tier old age home something. Like we have old age home for people, alter Leute. Ja, aber die Bedeutung hier aus diesem. Ja. Okay. Ein Tier irgendwo hinbringen, dort alleine lassen und nicht mehr zurückkommen. Nein. 1 minute. I need to read others. Okay. Leider nicht mehr so frei. Ein Haus für Tiere, die keinen Besitzer haben. Tierheim. Ja, ein Haus für Tiere, die keinen Besitzer haben. What are the other things available? Also Nummer 7, das ist C. Stimmt? Ja, ein Haus. Ja, das Haus. Das Tierheim, ein Haus für Tiere. Tierschützer ist eine Person, die Tieren hilft und für sie kämpft. Ja. Okay. Und wer oder was ist ein Animal Hoarder? Hoarder. Hoarder. Horden Bedeutung Sammel? Ja. Dann es ist eine Person, die so viele Tiere sammelt. Genau. Ja, der Animal Hoarder ist eine Person, die zu viele Tiere sammelt. He hoards animal. What is the meaning of the word hoard? Is it positive or negative? Positive. Nein, hoard is negative. But Tier Samal is it's a good hobby. It depends on whether you are doing it for pleasure and interest in the animals or whether you're using it or doing it for commercial purposes. Entschuldigung, sir. Rose Yeah. is waiting for your permission to enter the class. Sir. Right. I didn't see that. The bell never rang here. Where is she? Yeah, it did not pop up. Normally I get a pop-up. Okay. I get a ding-dong sound here, but it doesn't come so far. Where is she? Yeah, she WhatsApped me and she was telling me to Tell her ask to sir log in to give again. permission. Okay, I'll ask her to again log in and come, sir. No, but she says she's not able to attend the class. Yeah. In the group, she sent a message. She said, sorry, yes, I'm not able to attend class today. So how do I understand that statement? I'm not able to attend means she's not able to log in, or she is not in a position to be present here. Dieser Satz ist zweideutig. Es ist nicht deutlich. Das ist zweideutig. Ambiguous. Not able to attend. That means you are unable to log in or you are unable to be present here. In the group, she has sent a message. Yeah, yes, sir. So how do I understand? Good morning, sir. Sorry, I'm not able to attend the class today. So, okay, so maybe. I think she's not attending the class today. Okay, good. Then let's get back here. Yeah, yes, sir. The word hoard is negative. That the verb here in German is horten. Horten. Etwas horten. To hoard something. Also zum Beispiel, wenn es etwas
Wenn manchmal eine Nachfrage für etwas besteht, gibt es Leute, die diese Produkte horten. Zum Beispiel Tomaten, zum Beispiel. Hortet man, bis der Preis auf 150 oder 200 Rupien pro Kilo steigt. Und dann verkaufen diese Horterer oder Hamsterer die Tomaten. So they hoard things. Black marketing. Something similar to that. Something similar. That is hoard. You're hoarding animals. You're holding food products, most commonly food products. Right? So that is the meaning here. So an animal hoarder basically starts stocking up animals which are in demand. So something like their Tiere sammelt, but look at the word here. Zu viele Tiere sammelt. Too many animals. It's collecting far too many animals. So obviously this is for commercial purposes. So the word hoard in English, to store for a profit. Okay, so zu viele Tiere, das ist jetzt okay. Herrenlos. Was bedeutet denn das hier? Herrlos. Losing the male. I don't know why. Sir, ownerlos. Ohne, They nein, Ohne Besitzer. ohne Besitzer, ohne ein Herr. Ohne ein Herr. Also ohne Herr. Ohne, Ja. was bedeutet Herr? Jemanden bei sich wohnen lassen. Nein, ohne herrenlos. Besitzer. I. Was bedeutet Herr? Here is Mr. 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 or Manlish. Master. Mr. or Master. Masculine. So ohne, ja, okay. Ownerless. Ohne einen Herr oder ohne Besitzt. jemand, der sich das Tier kümmert. So without a master. Ohne But how they are allowing this word? Because for the ownership, if you put masculine, people will again this gender activities will come. No, it has Why it to is be, not Frauenlos? Why it is Herrenlos? no, you can't say Frauenlos because an animal, this is very strict in the animal psychology. They distinguish between men and women in human beings very clearly. And they consider men as owner. Yes. Oh, They sad. feel that, they sense that. See, amongst the animals, the male is the dominant one. That's why you say alpha male to start with and not an alpha female. There are very few species of animals where the female of the animal dominates that group. In elephants, for example, it is the female elephant that is the dominant animal in the group, not the male. Like bees. Okay. The bees, it's a queen, but the queen is not active. I'm talking of active here. Amongst the bees, it's a queen bee, which has got worker bees and drones and soldiers and all that. It's a very complex society. I'm talking of the mammals, the bigger ones. It's always the male that dominates. You have for example, if you look at the poultry in your backyard, there is a cock of the walk, the rooster, who has got dozens of females around him, and he keeps every one of them under check. Every now and then he goes and pokes at them to tell them, look, I am the boss. Watch the behavior. It's fascinating. It's really fascinating. He'll go and peck at them for no reason whatsoever. Just to remind them, don't forget, I'm the boss.
So that's where you have these, the behavioral patterns from the animals. They're very strictly laid down. There's no question of shamanism or feminism there in animals. That is laid down already. It's a genetic thing. So the word Herr here means they will obey only a master. The same goes for dogs. Amongst the dogs, there is an alpha male. Very rarely is an alpha female. Alpha is the number one dog. That number one dog rules the entire pack. The same goes for wolves. Male. That's the one that keeps the entire pack under check. That is normally the strongest animal and the animal that comes behind the pack to protect the entire pack from attack from behind. Animal behavior is fascinating. Fascinating. In times of danger, the male, the alpha male, the dominant male, the leader of the pack comes to the front. It's unlike the villains that we see in Indian cinema. The main villain stays back and tells his henchman, you go, you go. Here, the animal leads the attack. So there has to be someone. And in dogs, they are always controlled by someone in their pack who's a leader, which is why dogs are more social than cats. If you see the cats in the wild, excepting lions, all other cat species, they live in singles. They don't live in groups, excepting a lion. A group of lions, a pride of lions, they stay together. The male doesn't hunt, the females do. The hunting is done very often, very frequently by females. After the females kill, the male goes first and eats. The females move away. So this is taken from the animal world. This word has come from there. So the word Herr is somebody who dominates, somebody who's an owner. Why Yeah, I I'm agree. telling I this see is, that. now here in Germany, even in Tagesschau show, this topic is debated. Schuler, Star, Innen, Yeah. Fahrer, Innen. So that why you are discriminating? Don't do that. Earlier, they Don't would give. do this because you can't have a neutral term like in English, chairperson. Yeah. So it's either So der Vorsitzende or die Vorsitzende. Der Vorsitzende masculine, die Vorsitzende feminine. Whereas earlier they used to say only chairman. Now they're saying chairperson because there's no chairwoman. Chairwoman. So Now, even we may expect this as a topic in our debate for our proofing. It So could come in. because It could come in. So offer some examples and then go ahead. For example, cricket now has come up with a neutral term. batsman, batwoman. So now it's called batter. Yeah. So no batsman or batswoman, but batter. Yeah, like bowler, batter. That's all simple. That's it. So things will change. Society is also evolving. Society is also developing. Society is also looking at certain changes in norms and rules and stuff. Such changes don't happen heute auf morgen, overnight. Heute auf morgen. It takes time. So your point is well taken. I agree to that. This is a topic which can have a small debate. We can have a debate on this. Pro and contra. Because of that, I learned that word Geschlecht. So Yeah, Geschlecht is gender. Das Geschlecht, gender. Geschlecht. People are talking about gender bending today, gender neutral, gender specific. There's yesterday's news, I think. People, what is it? Not gender bender, gender.
No, what is the word? Cha. Come on. People help out. There's some people, the men who are now wearing nail polish also. There's a word used for Yes, this. sir. I have seen. What is the word? There's a word for this use. Gender fluid. Ah, stupid. Yeah, gender fluid. Oh, it's totally a different meaning then. Yeah, you can be either call yourself, well, I belong to both genders. I'm okay with whatever you want to call it. See? Yeah, psychological issues behind. Yeah. Oh, could be, but it could also be a protest against the norms of society. A total protest against norms of society. So why not? Mm. Why not? I mean, if you're And sir, entitled to, these people sir also wear makeup. I thought that they do it for publicity. I never knew the reason behind it. ja, Kushi, das ist auch möglich. Was du Okay. gerade gesagt hast, ist auch möglich, for publicity. Ja, kann sein. To attract attention to themselves. Also sich auffällig zu machen. Vor allem die Filmstars, also Musikstars und so weiter. To draw more attention, to gain publicity. Das ist auch möglich. But of late, it's not to draw attention or publicity to themselves. They say we are expressing ourselves. I have a question here. For example, why should women wear all the pretty colors? Why not men? The kind of color combinations you see in women's clothes are not there in men's clothes. For example, just think. So that's one of the reasons why men protest. Why not have as colorful Kleidung wie die Frauen tragen? Also so bunt, mit vielen Farben. So there are loads of stuff. It's a quite an interesting topic. Quite an interesting topic. Also viewpoints are many, natürlich. So ohne unter uns zu streiten, können wir das auch diskutieren. It started sometime in the 60s, seriously, and it goes back a little longer than that. For example, women in the West, more often than not, have short hair. Why? I mean, almost as short as men's hair. Almost So, wo? in the West, in the Western world. World, okay. Sir, were Yeah. distribute for Think back, Hollywood films, English films, 1920s, when the films first started. Short hair. All the actresses then had short hair. They were not wigs. That was their real hair. The wigs came in later. And in the French history, look at pictures of French noblemen. They all had long hair. They wore wigs. So somewhere that distinction started. Und das ist ein gutes Thema. Also
Was war denn wirklich ein gutes Thema hier vorgeschlagen? Let's reserve this topic, and when we have a little more vocabulary, we can take it up as pro and contra. Yeah, so here, Herrenlos, Herr as master or mister or having a boss. From there, Ownerbesitzer, without an owner. So, Herrenlos. Ein herrenloser Hund läuft auf der Straße. An ownerless animal. Because dogs need a boss. They are used to living in a pack, in a group, and they have to be under command. Cats are independent. The only exception, of course, is lions, where they live in a group. All the other big cats, the cheetah, the leopards, the jaguars, the mountain lions, the pumas, the cougars, the jaguars, they're all independent, solo, single animals, solitary. Even the cats at home. They only love you when they want food. Otherwise, they don't come to you. We've had cats that have adopted us for the last 8 years now. Out of pure sympathy, my wife fed one of the cats that was expecting. Since then, that cat never stopped coming to our house. It gave babies. It brought the babies over, left them here, then went off gallivanting to produce more babies, then come with a fresh litter, drop them here, then go off again. Since the last 8 years, I've been taking care of street cats. They only come to me, rub themselves against my leg when they want food. After that, I'm useless, not needed, not required. So they are totally, sie brauchen keinen Besitzer. Animal psychology is fascinating. Wirklich faszinierend. Now, yeah, okay. So, traumatisiert sein. Sorry, what was the question? I couldn't able to follow. I got a call from my mother. She's excited about my visit. So, okay. Aha, okay. Er sagt Traumatisiert. die dritte. Ja, diese dritte Wendung hier. Was bedeutet traumatisiert sein? Traumatisiert, okay. It's a trauma. Okay, good. Trauma. Etwas Schlimmes erlebt haben und darunter leiden. Sehr schön, beautiful, well done. So, etwas Schlimmes erlebt haben. So, was bedeutet hier Schlimmes erlebt haben? To experience something very bad. Und darunter leiden? It puts us down. Leiden, was ist Leiden? Unfortunately. Nein, das ist leider. Yeah. Okay, only one letter we can adjust. To be Ah. It is makes one other difference. Leiden. Leider, lit, gelitten. leader. Nein? To lead. No, that's früher. No, to suffer, sir. To suffer. Okay? Dann gibt es hier To suffer from. Or under something. so was bedeutet leiden an. To suffer from something. Ja? From someone. Give me a sentence. Ich leide an Fieber. Nein. Sir, Dativ hier bedeutet, dass wir sollen eine Person benutzen oder eine Sache mit Dativ? Das kann auch eine Sache sein, weil hier eine Präposition steht.
wenn es hier eine Präposition steht, entweder eine Person oder eine Sache, kann Dann ist es hier richtig. Ich aufstehen. leide an dem Kopfschmerzen. Ja, also Kopfschmerzen ohne Artikel bitte. So I want something with an article if possible. It's not so easy, but you can still try. Normally, leiden an will not take an article. Right? Let's say the doctor can ask you. Seit wann leiden Sie an dieser Krankheit? Was bedeutet das? Seit wann leiden Sie an dieser Krankheit? Since when you are suffering from this disease? Right. And what is the meaning of leiden unter? So, was ist der Unterschied? Leiden an und leiden unter. Beide sind Dativ. Okay, it is by the third person. The first one is again, it is self. I'm suffering because of my illness. No, not necessary. So, ich war in Irak, ich habe auch unter Saddam Hussein gelitten. Ich war damals in Uganda und ich habe unter Idi Amin gelitten. So, was ist der Unterschied? Leiden an und leiden unter. Ja, bitte. Come on, come on. There's a very subtle difference. So don't interchange the prepositions. Da gibt es einen Unterschied hier. Leiden an ist normally mit einer Krankheit. Suffering from cancer, suffering from illness, suffering from yeah, so that suffering is the cause of something. Something is causing that suffering. Whereas leiden unter, you are under pressure. Let's take a common one. I'm sure you'll agree to this. Let's start. Let's not fight on this. Huh? It is actually true to a certain extent. Viele Frauen in Indien leiden unter ihren Männern. Yeah. Oh, yeah, it's okay, Gushi. But do you understand this? Ja. Die beide Bedeutung, ja. Many women in India
having pressure, had a pressure from They're their husbands. suffering. No, the meaning is still suffering. They're still Suffer. suffering. They're Yeah, suffering under their husbands. suffering under their husbands. So the husbands are the cause of the suffering. They have been pressured by their husbands. Whereas Leiden an is normally associated with some disease or something that causes it, something materialistic. So there's a very fine difference, Leiden an, Leiden unter, but clear difference. It may be fine, but it's very clear. So when we see this here, darunter Leiden, they are suffering under this bad thing that has happened to them. Die sind traumatisiert. Right? So etwas Schlimmes erlebt haben und sie leiden unter dieser Schlimmes, was sie dann erlebt haben. Sie leiden darunter. That is causing this mental agony. This Leiden unter is normally more mental. Think of it that way. Psychological, mental, and Leiden an is more physical. Heart problems, stomach problems, orthopedic problems. That is Leiden an. Because it's more physical, nothing to do with your mental disability. So that is trauma, traumatisiert. Okay, bei sich aufnehmen. Jemanden bei sich wohnen lassen. Genau. Jemanden bei sich wohnen lassen. Take over something. To take in. Take up. Yeah. Ja, to take, ja, Kushi, du hast was gesagt? To take in, to allow someone to live in a house. Right? And Monica, du hast auch was gesagt? Yeah, take up someone to somewhere. Take in someone. Yeah. To give shelter to somebody. Yeah, to give shelter to somebody, to allow somebody to live with you. It could be an animal, it could also be a human being. So bei sich aufnehmen. Schön. Was ist Tierquälerei? This is the verb is quälen. Qual. Yeah. Und Qual. das Nomen ist Qual. Die Qual. Kennt ihr dieses Sprichwort? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Nein, sir. Can you guess what it is? Wahl. Was ist Wahl? Choice. Selection, Choice. choice. Yeah. So somebody who has a choice has what? Confusion or problem or Can you give me a stronger word than problem, Vasu? Shall I take the chocolate or shall I take the jelly bean or shall I take this or shall I take that? Oh my God. What shall I do? qual. Nine? Torture. What? Torture. To torture Torture. somebody. Yeah, to torture somebody. According to this, torture? Yeah, torment or torture. So the one who has a choice also has a torture.
It's torturing that person. It torments that person. The word qual means torture. A, B, or C, or D. Which one to choose? Is that not a torture? You want all four. Right? So that's why this proverb, where the wall had the qual. You want proof? If you want proof, try it on a small child, a 6-month-old kid, 6-month to 1-year-old kid. Offer the child 2 or 3 sweets and say, take only one, and see the expression on the face of the child. If you offer 2, they'll one with each hand they'll take. But if there's more than 2, then they have a problem. Which one? Only one, but which one? So children are smart. They find a solution. They put one in the mouth and one in each hand. The Sabishok is it. So torture. So when you say tier quailerai, this is the nomen, the quailerai. And yes, versteht hier, das Wort. So, welches Wort hier passt? Oder welche Wendung hier passt? Welche Beschreibung passt? Come on, there's only 2 Tier left. Schmerzen zufügen. Genau. I am thinking, but was little bit confused. Zufügen. Zufügen. Was ist zufügen? I don't know, sir. Schmerzen zufügen. To feel. Nein, to inflict pain. To inflict pain on an animal. To cause pain to an animal, to inflict pain. So einem Tier Schmerzen zufügen. That means you're torturing the animal. You're causing pain to it. You're torturing the animal. So zufügen, exact mean, how do you say? Where I can use? To add. Zufügen. Okay. To add. But if you use it in the Schaden zum Beispiel or Schmerzen, with Schaden it will be to hurt somebody, to cause hurt to somebody. Schaden zufügen, okay. On Schmerzen zufügen, to inflict pain on somebody. Okay, so dann bedeutet, weil wir haben was? Noch 2 oder noch 1? Also noch 2, diese 2. Aussetzen und verwahrlost. Und dafür haben wir also hier B und H. B und H. Aussetzen und verwahrlost. Und diese 2 Bedeutungen sind übrig. B und H. Ja, ich glaube, H schon haben wir benutzen. Nein, haben wir nicht. Nein, noch nicht. Noch nicht. Was ist 5 und was ist Nummer 6? Das müsst ihr erraten. Beide Wörter sind euch fremd. Beide Wörter sind euch unbekannt. Ich glaube, 6 ist H. 5 is H. Wieder haben wir 2 Alternativen. Einer von euch ist wichtig. 6 is B. Ja, 6 ist H. No, 6 is B. Bitte. Are you looking at this verb lost? Lost. Then you're looking at the wrong word. No, I'm not. Lost is an adjective. Verwahrlost is neglected, no, sir? It's an adjective. Ah. So hier ein Tier irgendwo hinbringen, aussetzen.
Aussetzen. Put away, far, somewhere away, leave somewhere outside. So, ein Tier irgendwo hinbringen, dort alleine lassen und nicht mehr zurückkommen. So, aussetzen, to abandon an animal, to leave an animal somewhere outside. Das ist aussetzen. Und verwahrlost ist nicht mehr sauber und gepflegt. Also ein Tier, also niemand hat sich um das Tier gekümmert. Das Tier ist nicht mehr sauber. Diese Adjective ist nur für die Tier? Normalerweise für Tiere, normalerweise. Okay. Normalerweise. Also das kann auch für Waisenkinder gebraucht werden. You can use it for even orphan children. Ein verwahrlostes Kind, das ist ein Adjektiv, verwahrlost. Ein verwahrlostes Kind zum Beispiel auf der Straße. In Indien sehen wir so viele verwahrloste Kinder auf der Straße. Don't we see lots of these neglected children on the roads? Yes, sir. Yes, Sie sind nicht sauber. Sie haben, also ich weiß nicht, seit wann nicht gebadet. Sie sind nicht gepflegt. They're not being looked after. So they're not clean anymore. God knows how long they've not had a bath. So here they're very scruffy, they're very neglected, they've not been looked after, they're not being taken care of. So verwahrlost an adjective. So look at this from gute Frage hier, Kushi. Tiere und auch Kinder zum Beispiel. And not only that, it can also be a verwahrloste Wohnung zum Beispiel. Yeah. Ein Haus, ein Garten. Something that has not been taken care of, something that has not been tended to, something that has not been looked after. Ignored. That is neglected, something neglected. So verwahrlost is a very interesting adjective. Yeah. I've not been looking after my garden. Also mein Garten ist jetzt verwahrlost. It's neglected. Or look at that house over there. Eine alte Frau, sehr arm, sie hat kein Geld mehr. Also die Wohnung, das Haus ist jetzt verwahrlost. That's a neglected house. It's not been cleaned up. Nicht aufgeräumt, nicht geputzt, nicht gereinigt. Multiple meanings are there. Okay, so my problem jetzt. Not sure about the audio part. Das macht mich ein bisschen unsicher. Aber versuchen wir trotzdem. I hope it's audible. Mal versuchen. Ja. Kapitel 10. Natürlich Natur. Modul 2. Aufgabe 2b. Hallo hier bei uns im Studio zur Sendung Tierisch gut. Is it clear? Audible and clear? Alle? Yeah. Yes, sir. Perfect. Yes. Okay, so then I can play that. Good, I'm happy. So, Kapitel 10. Natürlich Natur. Modul 2. Aufgabe 2b. Hallo hier bei uns im Studio zur Sendung Tierisch gut. Heute haben wir Herrn Manuel Tucher bei uns zu Gast. Herr Tucher ist aktiver Tierschützer und arbeitet beim Tierschutzverein Leipzig. Hallo Herr Tucher, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Sagen Sie, wie Sie Tierpfleger geworden sind? Ja, da gab es eine Situation in meinem Leben, die alles verändert hat.
Als ich 17 Jahre alt war, habe ich miterlebt, wie ein Hund von einem Auto angefahren wurde. Außer mir haben das noch viele andere gesehen, aber sie sind alle einfach schnell weitergegangen oder gefahren. Der Fahrer des Unfallautos übrigens auch. Ich habe mich als einziger um den Hund gekümmert und ihn zum Tierarzt gebracht. Zum Glück hat er überlebt. Seine Besitzer konnten wir leider nicht finden und keiner wollte den Hund haben. Naja, so ist er dann bei mir gelandet. Seit diesem Tag wollte ich für und mit Tieren arbeiten und habe diese Entscheidung noch keinen Tag bereut. Ich bin seitdem im Tierschutzverein aktiv und arbeite im Tierheim. Was sind denn Ihre Hauptaufgaben? Naja, also in einem Tierheim ist natürlich immer viel zu tun. Ich kümmere mich um die Tiere, mache sauber, füttere sie, bringe sie zum Arzt und so weiter. Und dann gibt es ja dann noch die Besucher, die anrufen oder vorbeikommen, weil sie ein Tier aussuchen oder mit einem Hund spazieren gehen wollen. Ach ja, und wenn ein Tier irgendwo gefunden wird, werden wir natürlich auch angerufen. Ich spiele das noch einmal und dann stelle ich euch einige Fragen. Kapitel 10. Natürlich Natur. Modul 2. Aufgabe 2b. Hallo hier bei uns im Studio zur Sendung Tierisch gut. Heute haben wir Herrn Manuel Tucher bei uns zu Gast. Herr Tucher ist aktiver Tierschützer und arbeitet beim Tierschutzverein Leipzig. Hallo Herr Tucher, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Sagen Sie, wie kam es dazu, dass Sie Tierpfleger geworden sind? Ja, da gab es eine Situation in meinem Leben, die alles verändert hat. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich miterlebt, wie ein Hund von einem Auto angefahren wurde. Außer mir haben das noch viele andere gesehen, aber sie sind alle einfach schnell weitergegangen oder gefahren. Der Fahrer des Unfallautos übrigens auch. Ich habe mich als einziger um den Hund gekümmert und ihn zum Tierarzt gebracht. Zum Glück hat er überlebt. Seine Besitzer konnten wir leider nicht finden und keiner wollte den Hund haben. Naja, so ist er dann bei mir gelandet. Seit diesem Tag wollte ich für und mit Tieren arbeiten und habe diese Entscheidung noch keinen Tag bereut. Ich bin seitdem im Tierschutzverein aktiv und arbeite im Tierheim. Was sind denn Ihre Hauptaufgaben? Naja, also in einem Tierheim ist natürlich immer viel zu tun. Ich kümmere mich um die Tiere, mache sauber, füttere sie, bringe sie zum Arzt und so weiter. Und dann gibt es ja dann noch die Besucher, die anrufen oder vorbeikommen, weil sie ein Tier aussuchen oder mit einem Hund spazieren gehen wollen. Ach ja, und wenn ein Tier irgendwo gefunden wird, werden wir natürlich auch angerufen. Also was ist Manuel Tucher von Beruf? Tierschutz. Ja, er schützt die Tiere. Ja. Er arbeitet bei Tierheim. Ja, Bei einem Tierheim. Tierheim. Aha. Und warum macht er diese Arbeit? Wegen einer Situation. Ja, Welche eine Situation können Sie oder kannst du diese Situation ein bisschen aufklären? Ja, als er 17 Jahre alt war, er hat eine Situation überlebt. Ein Hund, wie sagt man, Accident? Unfall. Ja, vielleicht wegen eines Unfalls war ein Hund Schwer verletzt. verletzt. Ja, schwer verletzt. Und niemand hat sich gekümmert. Ja, um den Hund gekümmert. Ja, um den Hund kümmert. Deswegen hat er zu Tierarzt gebracht und er hat auch nach Besitzer gefragt, aber er konnte das nicht finden. Und ja, und seit dann kümmert er sich um die Tiere. Gut, sehr gut. Das war sehr ausführlich erklärt worden. Very clearly explained. That's all there is to this interview. This is also part of the exam pattern. You have to listen in the hearing part. You have to listen to an interview. And you have to mark down answers. Here we are doing that mündlich, da ist es schriftlich. Aber ich komme dazu ganz schnell oder ganz gleich.
wie die Was? Prüfung aussieht. Ja, So, Kushi. wir sollten schreiben. You have to mark out the answer. No, sir, we only have to mark or write the here and answers. Yeah, most of them are marking out. I'll show you the pattern that I have received from Okay. Dave Karan. Yeah, that's Saigai Short Okay. So, and let's take the second part of the interview. Modul 2, Aufgabe 2c. Passiert es denn oft, dass herrenlose Tiere gefunden werden? Ja, leider viel zu oft. Besonders im Sommer, wenn die Leute in Urlaub fahren und keine Lust oder kein Geld haben, ihr Tier betreuen zu lassen. Da haben wir Hochsaison und finden leider sehr viele Tiere, die einfach irgendwo ausgesetzt wurden. Unsere zweite Hochsaison ist im Februar und März, wenn die Leute merken, dass die niedlichen kleinen Tierchen, die sie ihren Kindern zu Weihnachten geschenkt haben, doch mehr Arbeit machen als ein Spielzeug. Gibt es denn wirklich so viele Leute, die sich ein Tier anschaffen, ohne sich vorher zu informieren, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit ein Tier braucht? Ja, leider. Diese Menschen schenken sich oder ihren Kindern oft ganz spontan ein Tier und dann erst merken sie, dass sie sich gar nicht um das Tier kümmern können. Das ist vor allem bei kleinen Tieren so, Hasen, Hamstern oder Meerschweinchen. Da denken die Leute, dass die ja nicht viel Arbeit machen. Aber auch so ein kleines Tier braucht Unterhaltung, der Käfig muss oft sauber gemacht werden und so weiter. Und sonst werden nicht so oft Tiere gefunden. Doch, Tiere finden wir das ganze Jahr über. Noch ein anderes Problem sind Menschen, die sich für Tierschützer halten und deswegen viele Tiere bei sich aufnehmen. Irgendwann wächst ihnen das mit den vielen Tieren über den Kopf. Die Wohnung, die sowieso meistens sehr klein ist, sieht aus wie eine Müllhalde und die Tiere werden nicht mehr gepflegt und verwahrlosen völlig. Erst letzten Monat hatten wir wieder so einen Fall. Die Frau kennen wir schon. Sie hat über 30 Katzen und mehrere Hunde. Als wir diesmal zu ihr kamen, war ihre Wohnung völlig verdreckt und zugemüllt. Die armen Tiere mussten wir erstmal versorgen. Sie waren fast verdurstet, total schmutzig und viele waren auch krank. Solche Tiere stehen richtig unter Schock und sind traumatisiert. Und warum macht diese Frau das? Nun ja, sie denkt, das sei Tierliebe. Schließlich bekommen die Tiere ja bei ihr Futter und die meisten hat sie auf der Straße gefunden. Dass es aber Tierquälerei ist, wenn so viele Tiere auf so engem Raum zusammenleben und nicht raus können, das sehen die Leute leider nicht. Es ist so ähnlich wie bei den Messis. Eigentlich sind diese Leute krank. Sie sammeln Tiere. Wir nennen sie Animal Hoarder. Vielen Dank, Herr Tucher. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wissen möchten, wie Sie Tieren wirklich helfen können. Alles verstanden oder soll ich das noch einmal abspielen lassen? Ein bisschen verstanden. Noch einmal? Ja, Ja, bitte. ihr sagt über viele Probleme. Ja, einen Moment, ich spiele das noch einmal ab. Passiert es denn oft, dass herrenlose Tiere gefunden werden? Once again, Ja, I'll play it leider again. viel zu oft. Modul 2, Aufgabe 2c. Passiert es denn oft, dass herrenlose Tiere gefunden werden? Ja, leider viel zu oft. Besonders im Sommer, wenn die Leute in Urlaub fahren und keine Lust oder kein Geld haben, ihr Tier betreuen zu lassen. Da haben wir Hochsaison und finden leider sehr viele Tiere, die einfach irgendwo ausgesetzt wurden. Unsere zweite Hochsaison ist im Februar und März, wenn die Leute merken, dass die niedlichen kleinen Tierchen, die sie ihren Kindern zu Weihnachten geschenkt haben, doch mehr Arbeit machen als ein Spielzeug. Gibt es denn wirklich so viele Leute, die sich ein Tier anschaffen, ohne sich vorher zu informieren, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit ein Tier braucht? Ja, leider. Diese Menschen schenken sich oder ihren Kindern oft ganz spontan ein Tier und dann erst merken sie, dass sie sich gar nicht um das Tier kümmern können. Das ist vor allem bei kleinen Tieren so, Hasen, Hamstern oder Meerschweinchen. Da denken die Leute, dass die ja nicht viel Arbeit machen. Aber auch so ein kleines Tier braucht Unterhaltung, der Käfig muss oft sauber gemacht werden und so weiter. Und sonst werden nicht so oft Tiere gefunden. Doch, Tiere finden wir das ganze Jahr über. Noch ein anderes Problem sind Menschen, die sich für Tierschützer halten und deswegen viele Tiere bei sich aufnehmen. Irgendwann wächst ihnen das mit den vielen Tieren über den Kopf. Wohnung, die sowieso meistens sehr klein ist, sieht aus wie eine Müllhalde und die Tiere werden nicht mehr gepflegt und verwahrlosen völlig. Erst letzten Monat hatten wir wieder so einen Fall. Die Frau kennen wir schon. Sie hat über 30 Katzen und mehrere Hunde. Als wir diesmal zu ihr kamen, war ihre Wohnung völlig verdreckt und zugemüllt. Die armen Tiere mussten wir erstmal versorgen. Sie waren fast verdurstet, total schmutzig und viele waren auch krank. Solche Tiere stehen richtig unter Schock und sind traumatisiert. Und warum macht diese Frau das?
Nun ja, sie denkt, das sei Tierliebe. Schließlich bekommen die Tiere ja bei ihr Futter und die meisten hat sie auf der Straße gefunden. Dass es aber Tierquälerei ist, wenn so viele Tiere auf so engem Raum zusammenleben und nicht raus können, das sehen die Leute leider nicht. Es ist so ähnlich wie bei den Messis. Eigentlich sind diese Leute krank. Sie sammeln Tiere. Wir nennen sie Animal Hoarder. Vielen Dank, Herr Tucher. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wissen möchten, Ja. So, welche Gründe gibt es, dass die Tiere ins Tierheim kommen? Erstens. Und zweitens, was machen die Leute? Also es gibt nicht sehr viele, aber ja, schon eine Menge. Die Eltern schenken ihren Kindern ein Tier als Weihnachtsgeschenk. Geschenk. Weihnachtsgeschenk Ja. ohne Vorbereitung. Und die Tiere sind mehr als ein Spielzeug. Sie brauchen viel Aufmerksamkeit und ja, Pflege. Pflege. Pflege, ja. Noch weiter bitte, die anderen auch. Can the others also join in? Ja, Vasu, du wolltest was sagen, bitte. Ja, Was passiert denn? normalerweise, ja, wir muss ein bisschen Vorbereitung machen oder ein bisschen vorbereiten, weil kümmern ein Tier ist nicht ein Spiel sind oder Spiel sein. Tieren braucht nicht nur Füttern, sondern auch ein bisschen fliegen, zum Beispiel jeden Tag spazieren gehen, um mehr Platz auch. Ja. Ja, so es Was ist passiert? nicht nur. Ja, also es wurde hier gesagt, also wenn Menschen in Urlaub fahren, Ja. dann passiert etwas. Was passiert dann? Ja, Monika. Wenn Urlaub fahren, wenn Menschen Urlaub fahren, dann gehen die Tier in Tierheim für das Fliegen, Ja. weil hat keine Person zu Hause für Tier fliegen. Ja. Ja, wegen die gesendete Tier in Tierheim vielleicht. Ja. Wir haben viele Möglichkeiten. Ja, viele Die erste Möglichkeit ist, wir können mitnehmen. Zweite Möglichkeiten, ja, wir bitten unsere Nachbarin zu kümmern für ein paar Tage. Ja. Und dritte Möglichkeiten ist, ja, wir bitten unsere Verwandten oder Freunden zu kümmern für ein paar Tage. Ja. Und die andere Möglichkeit ist, ja, wir können nach Tierheim zu bringen. Ins Tierheim zu bringen. Ja. Ins Tierheim zu Also bringen. erstens, wir können das Tier mitnehmen. Aber Ja, im Urlaub, es gibt viele Hotels, die wollen keine Tiere bei sich haben. Ja. Wir dürfen nicht. Ja, also tierfreundliche Hotels sind nicht sehr häufig zu finden. Das erste Problem. Zweitens, unser Nachbar oder Nachbarin, vielleicht mag sie oder er keine Tiere. Zum Beispiel, wir haben hier in Hyderabad, mein Nachbar, er mag keine Tiere. Überhaupt nicht. Er hat einfach gesagt, ja, Tiere auf der Straße ist gut, ich liebe die Tiere, so, lieber nur durch Sehen. Aber zu Hause pflegen, kümmern, füttern, das will ich nicht. Schluss. Schluss. Kein Argument mehr. Und drittens, bei Freunden und Verwandten, das ist manchmal auch eine Arbeit für diese Freunde und diese Verwandten. Wirklich eine Arbeit. Also der Käfig muss sauber gemacht werden, das Zimmer oder der Kasten, in dem das Tier schläft, das muss auch sauber gemacht werden, pünktlich gefuttert werden und so weiter und so weiter.
So es gibt viele Probleme, wenn man ein Tier hat. Man kann auch das Tier in das Tierheim bringen, aber das kostet wieder Geld. Erstens und zweitens, woher weiß man, dass das Tier nicht schon am zweiten Tag traumatisiert ist, weil der Besitzer das Tier allein hinterlassen hat? Hunde vor allem. Hunde vor allem. Sie sind sehr, 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 also empfindlich. Sozialen. Ja, Ja. sie sind Was? sehr, sehr, ja, sie sind sehr sensibel, Okay. empfindlich. Sensibel bedeutet sensitive. Don't confuse it with the English word sensible. Sensibel. Deswegen habe ich Ja, Ja, sensibel. das ist voll. Yeah, sensibel, B-E-L. Same spelling, but B-E-L. Don't confuse it with English sensible. Sensibel auf Deutsch bedeutet they're very, very sensitive. Sehr, sehr empfindlich. Wir unterschätzen die Tiere normalerweise. We underestimate the animals. I remember personally, we were children then. We were going on a holiday coming down from Jodhpur, I think, or was it? Yeah, from Jodhpur it was. We're coming down south for a holiday, annual vacation to my hometown. And we had, that time we had just 2 dogs. One had died, we had only 1. Then later on we had 10 dogs. As I grew older, we had 10. Same 100 zu Hause, auf einmal, all together. All together, 10 of them. Each one 10 different personalities. Anyway, those are very, very beautiful memories for me now. I used to spend time with them in the morning, get up early in the morning and spend time with them, all the 10. And my mother had to call me inside, get ready for school. So, also das später. So, this dog we had to leave in a Tierheim. Am ersten Tag, also, das war schon schlecht. So, after 15 days, when we got back after the wallow, we went to pick up the dog. The dog refused to eat food. It refused. It did not come to any of us when we called. It refused. Then we forced it to come to us, petted the head. It was totally gleichgültig für den Hund. Gleichgültig made no difference to the dog. No reaction. The tail would not wag, the ears would not go down, it did not look up, nothing, just a blank look in the face. Der Hund war total traumatisiert, weil wir ihn hinterlassen haben. Wir haben den Hund nicht mit uns mitgenommen. Und 15 Tage waren wir weg. Ein paar Stunden okay, 1 Tag, 2 Tage auch okay. Die sind sehr, sehr empfindlich. And this was a German Shepherd, Schäferhund. One of the most sensitive dogs ever. Total Familienhund ist das. It took almost, if I remember, about a week for the dog to get back to normalcy. When it realized, okay, now meine Herren, meine Familie ist wieder da. I remember hand feeding the dog. My sister used to do that, my younger sister. Hand feed. Sit with the dog with a bowl, take a spoon, some with the hand. Okay, now eat from my hand. I'm back. We are back. So that is one of the major causes, he says, Grund, or reasons why people leave their dogs in Tierheim. Sie unterschätzen die Tiere. Animal, what feelings? Forget it. Animals don't have feelings. Who said animals don't have feelings? Die sind auch traumatisiert. Und das war das Interessante hier. And having said that, I wanted to do one more. The stockmaster I've already explained to you. This Kister part will do later, and this also will do later. Now let me show you here Bates 5. The second topic, yeah. Second problem also he told. Someone wants to feed the animals, they want to keep the animals, but they are accumulating more animals. So there is no space and it's not properly.
Genau, also die sogenannte Tierliebe. Hor, The yeah. so-called love for animals. So let's save this dog, cat, this dog, all street dogs in my house. Next thing I know, there are 30 cats and 9 dogs, or 30 dogs and 9 cats. My house is too small for that. Natürlich sind die Hunde oder die Tiere verwahrlost. They'll be neglected. Yeah. Yeah, they become in your footer. This is okay. But so much time to look after them, bathe them, clean their surroundings. Sehr zu viel. But mit 10 Hunden, die wir auf einmal hatten damals, wir hatten auch ein sehr, sehr großes Haus. A very big house we had. This was in Lucknow. My father was the scientific advisor to the general officer commanding. So it was a very high post and in the Ministry of Defense, and the Defense Ministry always pampers its senior officers. So we had a huge house, massive, something like almost an acre of land around the house. Huge British bungalow, something like 8 bathrooms, 5 or 6 bedrooms, if I'm not wrong, massive hall, orchards and mango trees and God knows what is it. We farmed there in that house. I learned my farming skills there. So 10 dogs, that freedom of space was there for the dogs. Looking after those 10 kids, myself, my younger brother and 2 sisters, was not an issue. And they were scared of my father. All of them. Hair. They knew automatically, they sensed it. They wouldn't be scared of me. They would obey me, yes, but not scared. I would also scold them, but not scared. But my father, they used to be scared. Even if he called them over, they would go with their ears down, tails tucked in very slowly to him. He would pat them. Okay. But they knew he was the boss. So no funny things with him. No rushing to him, licking him all over. No. Yeah, so when you say Tierpflege, Tierliebe, that problem was there. So the reason why I didn't want dogs was we were in a Wohnung later. Nachdem ich in einer Job eingetreten bin. We were in an apartment and there's no way I wanted to have a dog in the house. Not enough space. Plus Job. Zeit hatte ich ja leider nicht. Now I'm willing to have a dog. We have space, we have a kleinen garden, we have a small campus here. But I don't know whether I'll have the energy to cope with a dog. Das ist auch das andere Problem. So, da, wie Vasu schon erwähnt hat, da muss man alles im Voraus planen. Man muss sich auf alles vorbereiten. Vorbereiten, Vasu, auf, you missed out the preposition that time, to prepare for. Huh? Vorbereiten ist ein trennbares Verb und die Präposition, die damit zusammenkommt, ist auf. Sich vorbereiten auf. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Okay, vorbereiten auf. Okay. So, 2 Interviews haben wir hier gehört und ich möchte euch jetzt was zeigen. Und zwar das Testbuch. Das habe ich von Devkaran Saini bekommen. Er hat das empfohlen. Und das ist hier gibt es Modelltests zur Vorbereitung auf das Goethe-Zertifikat B2. Ich werde das Buch mit euch teilen. Also nachdem wir das 2. Buch mindestens 4 oder 5 Lektionen da gemacht haben, dann teile ich auch das Buch mit euch.
so that we can slowly go through the Tests. Zusammen mit dem Lehrbuch B2. So let's have a look at what is expected here. Es gibt 4 Module, viele von euch wissen das schon. Lesen, hören, schreiben und sprechen. Now under hören, look at this Aufgabe. There are 5 Alltagstexte. Kushi? Ja, Sir. Ja, jeweils mit einer Multiple-Choice-Aufgabe und einer richtig-falsch. Listen, Ja. and multiple choice, one richtig-falsch. Man hört diese Texte nur einmal. Dann gibt es ein Radio-Interview, like the one we just heard. Und es gibt 6 Multiple-Choice-Aufgaben. Man hört das Interview zweimal. Das ist okay. Okay, deswegen heute, Sie haben das zweimal Ja, ich mache das gelaufen. normalerweise. Ich mache das also 5-mal auch. Also wir üben. Nein, Wir nein, müssen, nein. Ja, but actually we have to wir get used. folgen, ja, wir folgen die We'll richtige do that. Regeln. Yeah, I would like to do this. Ja, ich möchte dabei, also mich dabei halten. But the idea is to ear train ourselves to that accent, to the content, the words, the vocabulary. We have to get that training. In case we miss a word, we should be able to fill it ourselves. What is the missing word? Now the problem, this one. Radiogespräch mit mehreren Personen, 6 Aussagen, 3 Sprechern zuordnen. There are multiple people in this, 6 statements. You have to match with 3 speakers. Which speaker said what? Und das hört man einmal. And then there is a lecture, a Vortrag. 8 Multiple-Choice-Aufgaben lösen. Aber man hört den Vortrag zweimal. So there is a weighted average given here. For the listen and hören part, the weighted average is calculated here. How the marks are recalculated into the percentage points. So if there are 30 points, you get 30 score, that actually it means 100. Your score is 100. So there's a rough equivalent. If you get 1 wrong, you lose 3 equivalent points. See the weighted average part here. How do you lose out? Out of the 30, you got 1 exercise wrong. 1 multiple choice or some richtig falsch is wrong. Automatically your score comes down with 3. Not by 1. So now you know hören becomes important. Then we come to schreiben is okay. Das ist kein Problem. 4 key points. You have to write about 150 words. Some Beitrag, some contribution for a forum discussion. 50 minutes is the time. 60 points, 60 marks. Then, again, depending on 4 main points, a formal news or report. About 100 words, 25 minutes. Total time for schreiben, 75 minutes. Time management is what I'm worried about. Worried about for a simple reason. Einige von uns können sehr schnell schreiben und einige von uns schreiben langsam. Sir, wie lange dauert Schreiben? 75 Minuten. Ja, hier steht es hier. Okay, okay. Und wir haben 2 Teile. Ja, 2. Okay. Und beide Teile bekommen sie zugleich. Ja. Zusammen. It's up to you how you work out. So which means if you are able to do this in 30 minutes, you've saved 20 minutes which you can invest here.
But my point is not do this in 50 minutes. Do it in less than 50. Do this in less than 25. Use the remaining time to quickly go through what you have written, checking for orthographical mistakes. Nouns are always written with a capital letter, irrespective of where the noun appears. Before a comma, after a comma, before a full stop, after a full stop, that's just egal. They are always written with a capital letter. I've seen these mistakes in your written thing that you have sent me. You keep everything in the small format. That's not done. Capitalize your nouns. Das erste Personenpronomen ich comes as a capital or comes with a capital I after a comma at the beginning of a sentence or at the beginning of a new paragraph. If ich appears in the middle of a sentence, it is written with a small I, unlike English. English I ist immer groß geschrieben. Aber auf Deutsch, ich, das I ist klein geschrieben, außer den Fehlen, die ich gerade euch erklärt habe. Watch out for these small things. You lose out marks in this. Dann beim Sprechen. Sie haben 15 Minuten Vorbereitungszeit. In dieser Zeit haben Sie Ihre Prüfungsaufgaben und können sich Notizen machen. Okay, then comes the most important thing. Hilfsmittel wie Wörterbücher oder Lehrbücher dürfen Sie nicht benutzen. Dürfen. Nicht erlaubt. Not allowed. You have 15 minutes preparation time, but you are not allowed to use a dictionary in any form, digital oder Papier. Das Modul Sprechen ist eine Paarprüfung. Some of you know this already. Sie werden zusammen mit einem anderen Kandidaten geprüft. Total time 15 minutes for both the candidates together. Also insgesamt 15 Minuten. So, einen 4 Minuten Vortrag halten. 4 Minuten. Es gibt 2 Themen und man hat die Wahl, ein Thema auszuwählen. 32 Punkte. Dann kommt das zweite Thema, also was der zweite Teil hier. Fragen zum eigenen Vortrag beantworten. So what you have presented, you should be in a position to defend, answer questions. Und eine Frage zum Vortrag des Gesprächspartners stellen. You have to prepare a question to your partner's contribution, which means you have to listen to your partner carefully. Und dann, Nummer 2, zweiter Teil, mit dem anderen Kandidaten über eine aktuelle Frage diskutieren. A current problem, a current question you have to discuss with your partner, fellow candidate. It may be someone you know, if you're all taking it together, someone you know, or maybe someone you don't know. Someone you know ist kein Problem. Da kann man die Frage schon gut richtig stellen. Aber wenn das ein unbekannter Kandidat ist, da hat man ein Problem, ein großes Problem. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut sein oder ihr Deutsch ist. You have no idea how good that person's German is. And whether the question you have formulated beautifully is understood by that person or not. And more importantly,
Aussprache und Intonation 16 Punkte. So was ist Intonation? The way you pronounce the sentence, whether it's the falling tone or the rising tone, that is intonation. Aussprache is only the pronunciation of the word. Intonation is exactly what you give to the sentence, the flow in the sentence. So are you mispronouncing it, or are you speaking German like you are speaking Hindi or Bengali or Telugu or Tamil or Marathi or Gujarati? Are you using that kind of thing? You know, that is typical for India, right? So many different intonation patterns we have here. Yeah, for Sie meinen example, Expression. Ich habe nicht verstanden. खुशी तुम बताओ नहीं, तुम्हें जर्मन समझ में आ रही कि नहीं? खुशी, sag mir, du verstehst, ne? Deutsch? Ja, okay, ne? This is that Okay, intonation. okay. This is that intonation. My pronunciation is clear. Aussprache is clear, isn't it? Verstehst du? That's very clear. Good. But I'm using some strange intonation. The Germans never ever speak like this. Buschi, ich hab hier eine Frage an dich. Verstehst du, was ich hier auf Deutsch sage? It should be that. Verstehst du, was ich auf Deutsch sage? Question. So intonation rises. If I were to caricature that intonation that you wanted for more clarity, let's take a simple name like Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Oder wie geht's? Or wie geht es Ihnen? Deutsch, neutral. Well, let's do it the Indian way. I'm very proud to be Indian. I'm a proud Indian. I don't want to let go of my accent. Oh, Kushi, Guten Morgen, wie geht es? This is intonation. It's not German. Alles klar, sir. So that's very important. Sir, No, I have two questions. So have you finished? Yeah, go ahead. Okay. So this pattern you're talking about, Telg pattern or Goethe pattern? This is the Goethe pattern. Goethe pattern. Goethe pattern. Okay. Telg is similar. Um, And what I left out was the lesen part. This is the easier part. You have. okay. Still, let me have the second question also together. The second question is the presentation part. Normally, presentation, we can choose our topic and we can be ready with the presentation of any topic. But here you said we need to select from the two which is given by them. You have 15 minutes time preparation. So that's what. So, okay. During that time only they give this because my friend, she was given an open topic and she prepared a topic on Navaratri and she presented. So even before going to the hall, she had this presentation in her hand. I think Goethe gives you on the spot. Just 15 minutes before the exam. Okay. She appeared in September and she went there with the Navaratri season was there. So, okay, here it is not like that. It is not pre-given, given in advance. I need to prepare, It's choose not it from given the well spot. in advance. It's given in advance, but not well in advance. No. Even before going to the hall, that's what I'm telling. I can go with my presentation. No. They give you 15 minutes time. It says here, Okay. Sie haben 15 Minuten Vorbereitungszeit für das Modul sprechen. That's what I got a little bit confused. Okay, so it is not of my choice. It is the choice of the proofer on that day from there. Okay. Yes. And these topics are pre-selected. There's a question Set bank. of topics. Yeah, a complete set of topics and question bank for this level is there. For B2. The topics should be different for A1, A2, B1, C1. The topics are different. So the reading part, lesen, 60 plus 5 minutes to enter the things. This is the subdivisions here. Forumsbeiträgen, 9 Aussagen zuordnen. In einen Artikel mit 6 Lücken die passenden 6 von 8 Sätzen einfügen.
So you have nine statements that you have to put in the right order. Then blanks, out of which there are 6 blanks, you have to put 6 out of 8 sentences in the blank. So 2 sentences are superfluous. You have to decide which ones don't fit. Remember we did a couple of exercises on that? Yes. Yeah. Then you have 6 multiple choice questions to solve to an article. A, B, C, D, was ist richtig, was ist falsch? And or diese Aussage ist richtig. 7 Meinungsäußerungen are given and 6 headings you have to give. You have to choose. And in einer Studienordnung oder ähnliches für 3 Abschnitte die passende aus 7 Überschriften auswählen. For 3 paragraphs or 3 bits, 3 extracts, you have to choose from 7 of the headings given. Choice is nice, 3 out of 7, which means those 7 headings, there will be at least 2 sets which are very close to each other. There won't be totally 7 different headings. So this is a really comprehension. £30. And for both of them, you have this weighted average here. So 30 and 30, 60. And then writing is 100 and speaking is 100. Now, my major worry is Schreiben und Lesen. But one thing I can assure you here, beim stillen Lesen, silent reading, man liest schneller, normalerweise. Wenn man etwas vorliest, das dauert eine Weile. Vorlesen, to read aloud, that takes time. As an example, if I want you to read this here, I'm sure you'll read this faster to yourself, für sich, than reading aloud. Just have a look, see, and prove it to yourself. Just this part, die Prüfung from here. My tip or trick would be when you read, put your finger on the next word. Am I audible? Hello, everyone. Ja, Sir. Yeah. Wieder. Okay, sorry, lost power. Ja, Sir. Yeah, lost power briefly. Everything is supposed to be fixed now, but yesterday we didn't have power till evening 6:20, 6:25. That's when they said finally everything is done. So 2 whole days. Anyway, since you can hear me now,
My problem is this lesen und schreiben. Personally. But reading, silent reading is faster. So you will be able to make it out quickly. But having said that, I want you to every day give yourself your normal time or time yourself to your normal silent reading. Also, nehmen wir vielleicht Text hier. This text, a small one here. Or let's take a slightly bigger one. Guerrilla stricken. How much time do you take to read this text from here till the end? Don't try to increase your reading speed to incomprehensible tempo. Guerrilla-stricken Erneuertrend ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Man lernt Stricken ist nicht nur was Omas, beim Guerrilla-stricken geht es darum, that's not the point. You have to understand what is written here. So you have to find an ideal speed for yourself. I can't recommend it straight away. Something you're comfortable with to understand what it is. The Guerrilla-stricken ein neuer Trend ist jetzt auch in Deutschland. Stricken ist nicht nur was für Omas. Beim Guerrilla-stricken geht es darum, gegen im öffentlichen Raum zu beenden, und zwar durch gestricktore und Decken. Nicht allen gefällt es, wenn eine bunte Strickmütze auf einer Straße am Baum stehen, gewickelt sind. Time yourself. I've understood it. I think I can manage it. So this took me about 7 seconds. Okay. So let me read it second time. So another 7 seconds. So 15 seconds, I read it twice. You have timed yourself. Then take a longer, bigger text. So here. How much time is it taking me to read this longer text? So say let this 2 paragraphs from here till here. This is slightly tougher because it's a biography of an Autorin, a Schriftsteller, and a Wissenschaftlerin and all that. So there could be new words. How much time did it take you to read this and simultaneously understand? So once you have that, you have a rough average. It says 18 minutes. Try to finish this in 15. All the 9 statements. So this speed, you have to work out an average speed tempo for yourselves. Similarly, when you have to write, think for yourself in German, 150 words. How much time is it taking you? Pick up something from the book, a topic from the book itself, what we have done. And you have to write about it. Count the words, that matters a lot. 150 words will be roughly 20 lines. Between 15 and 20. There are, in a written format, handwritten, there are normally 8 words to 1 line in German. So it's about 20. Don't exceed 20. And when you say 100 words, this should be about 12 lines. Time yourself. How much time did it actually take you? Can you speed it up slightly? Remember, you have to watch out for the grammar and all the orthographic rules. Declension forms, articles, preposition, all that also has to come in here. This practice you have to time yourselves. The rest we can practice here. So the first one is letter writing, second one is just an article, am I right? So if I understand correctly.
Here, there's no letter here. There's a Beitrag, a contribution, a Forumsbeitrag. As a Forumsbeitrag will be a kind of a Diskussionsthema. But okay, then in our case, we don't have any letter writing. No, not at Batesway. Okay. Sir, That's was over in the is beginning. formelle Nachricht? Yeah, it's easily. The other one is a formal news report. But is there any A formal specific report, format for Nachricht these news. two? They're given under the lessons here, no? Schreiben Sie Nachricht about this, and some more will be coming up in the next book. Okay, because we have written one of the letters like handwriting or friend or giving suggestions like that, but 20 topics. I don't know. And they're in different styles, all of them. So don't panic. I can see that already coming in. Also, Kanzlanzen. To create an impression, we must learn to use Redewendungen, idiomatic phrases, Sprichwörter, sprichwortartliche Wendungen. Something phrasal saying to show that you have a command over the language. So this I'll share with you sometime next week. Let's start the second book. Then I'll start sharing this with you. And if you see this part here, so these are the questions here. Zum Beispiel, 9 questions here. Okay, and these are the text, size of the text. Lucas, Carolina, and Martin. These 4 people, and you have to answer these 9 questions. Hanging part comes. How long does it take you to read? And Lotto. Sie lesen in einer Zeitung einen Artikel über Kinder von Schaustellern. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die Cesco, what? Während des Oktoberfestes, etc., etc. Multiple choice. Lärmbelästigung im Alltag. Noise pollution in daily life. So when you go down, you come to the Huron part, because we need the audio part which is accompanying here, which I'll also be sending to you, and you download it. Richtig, falsch. Sie hören jeden Text einmal. There are 5 Gespräche und Äußerungen. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel, dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Ein Mann telefoniert mit der Stadt. Was für ein Problem gibt es mit dem Wagen? 3 options. Ein Mann telefoniert mit der Autowerkstatt? Falsch. Wrong. So, was für ein Problem gibt es mit dem Wagen? This one here. So, ein Jugendlicher ruft bei einem Fitnessstudio an. You have to catch from that audio. Richtig oder falsch? And then the second one. Then the options here, multiple. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit. Sie hören den Text 2-mal.
and you have 90 seconds time, 1.5 minutes. And so it goes on. Come to sprechen hier. Circa 8 Minuten für beide Teilnehmende zusammen Vortrag halten. Thema A oder Thema B. Das ist Thema A. And Familienformen, Thema B. So, acquisition of a foreign language. Welche Methoden gibt es, eine Fremdsprache zu lernen? Oder welche Methoden seid ihr bekannt? Vor- und Nachteile. Und eine Methode muss man dann genauer beschreiben. Oder Familienformen. What kind of family forms are there? Singles, Kleinkinderfamilie oder what is this other one? Patchwork-Familie und so weiter und so weiter. Then topics. So this topic is from a book only. We have this lesson. So the topics are based on a book. Yeah, most of them are. These books, textbooks are also based on certain topics, fixed topics for this level. Okay. So, for example, sollen Lehrer und Schüler auf Facebook befreundet sein? Debate. Tauschen Sie Ihren Standpunkt und Ihre Argumente aus. Exchange your arguments and viewpoint. Sind Sie dafür oder dagegen? So when the bidimension Studenten dafür sind, dann? That doesn't matter. It can be. This is your Vortrag, by the way. It's a single one, only for you. Okay, okay. Then it's okay. Yeah, then you take this, for example. Following points can help you out. Then your lesson part. See, this is how it works. This is the second test. So in all, there are about 10 tests in this for practice. Loads of topics to have a look-see. I'll give this to you sometime next week. You can download this, contemplate. Yeah, about 10 or more than that. 15 tests are there. I've asked him to send me another book or another version of written by somebody else so that we can have a comparative thing between two. He said he's looking for it. Okay, so nothing to be scared of. If you are better prepared, your job is half done. Also, überhaupt kein Problem. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, hören wir hier jetzt auf. Und wir können dann morgen weitermachen. Und Vasu ist wahrscheinlich morgen nicht da.